साथीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई आज पनि मेरो नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ म खाँदैछु खाना। मेरो खानामा चाहिँ छ यहाँ घिउ सिमी र आलुको है तरकारी बनाएको छु। यहाँ चाहिँ भयो फ्याटीवाला पोर्क सुँगुरको मासु बोसोदारवाला लिएको छु। टोक्नको लागि चाहिँ यहाँनिर काँक्रा र हरियो खोर्सानी छ। यो चाहिँ भयो साथीहरू अर्ग्यानिक के भन्छ सिस्नो। अनि यहाँ चाहिँ लिएको छु यही मासुको बोसो ल ग्रेभी छ। अनि लोकल चामलको भात छ। अनि यहाँ चाहिँ भयो पिउनको लागि पानी। अब चाहिँ म खाना स्टार्ट गर्नु पर्यो है। हजुरहरू चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है। ल यो बोसेदारवाला ग्रेभीसँग खाम सुरुमा। फर्स्ट बाइट है। बोसो सिस्नो है त। ल सिस्नो र भात पनि खाइदिउँ। मिठो।